Passion Java me. He raped me multiple times. Ladies and gentlemen, video randauya naro iri ividhiyo randikatyamadza. Handisi kuziva kana chiri chokwadi, but pane ma-allegations ari kufamba muma-streets e-social media. And ma-allegations aya haasi ekunyepa. Kana ndichiti ekunyepa ndikutaura kuti hazvisi zvinhu zvatiri kufanira kutora lightly because inyaya hombe chaiyo chaiyo. Prophet Passion Java vari kunzi vakarepa, ende hadzisi nyaya dziri kungotaurwa mumastreet, nyaya dzine munhu ari kutotaura. Pane mukadzi wechibhunu wechirungu ari kubuda achirondedzera mabatiro aakaitwa. Ari kushedzera kuti iye akabatwa chibharo naProphet Passion Java kuAmerica kwawo ikoko kwavanogara, ende ari kushedzera kuti nyaya yangu inyaya yandoda kutoramba ndichienda nayo uyezve kumakoti. Ende ari kuudza vamwe vakadzi nemamwe ma-men of God futi pamusoro penyaya iyi, achishedza kuti ndibatsireyo kuti nyaya yangu inzwikwe, since Prophet Passion Java ari munhu ane mbiri uyezve ari munhu futi ariwo vibrant anomhanya-mhanya kunyaya dzemachechi. Now, nyaya iyi muri yeZimbabwe, this is it's allegedly kuti mukomana akarepa. Now, I don't know how far true is this, kuti iskiti here rinogona riri kugadzirwa naProphet Passion Java, as you all know kuti no, twabamu munhu wemaskits, but inini personally, I hope kuti nyaya iyi haisi nyaya iri serious, because accusation yerape muri yeZimbabwe haisi accusation yekunyepera. Ona video iri, mukadzi uyu achirondedzera mabatirwo aaitaura kuti akaitwa naProphet Passion Java. Passion Java me. He raped me multiple times. He not only used me, raped me, hurt me, I had bruises all over my body. I had so many bruises on my chest that you couldn't even touch me because it hurt. I had bruises on my lips and on my face where he choked me. He slapped me in my face. And I would yell at him and tell him, don't touch me. But obviously he is stronger than me, especially when his demons come out. Because at this point, like, I'm literally seeing the switch where Passion Java's eyes are pitch black. And there's this deep growling voice that's coming out of his mouth. And as he's raping me, he's telling me to shut up. And I was so dazed and confused that he literally trafficked me to China and then used me as his sex slave for 3 days while we were there. Now I get back home and I tell my shepherd, my man of God, Tim Panasuk, who is supposed to be overseeing and protecting his flock. We're like this when I go to him and I tell him, your father raped me, and he abused me, and he hurt me. And you know what he said? He said, well, what are you going to do about it, Katie? Because I hope you're not going to tell anybody. Because I don't know what people are going to think of me. And what they're going to think of Java if you come out and tell people. Like, Shepherd, I just told you what he did to me. And this is what he said. Now we're at the coffee shop. And this is what Tim tells me. He said, he had like this 1,000,000-mile stare on his face. And I looked at him, I'm like, what are you thinking? He said, I'm just trying to think. Has Java ever been alone with my wife? He said, because Java does a lot of stuff. Tim said, last year I've been with Java over 200 days out of the year traveling the world. And I've seen him do so many questionable things that I knew wasn't right, but I kept my head down. So I get it now. Okay, so you men of God and women of God at Kingdom Embassy,
you keep your head down when you know Java is hurting people. So after that, obviously, I should have brought Kleenex. After that, so I go home. I am full of demons. Like, I am not myself. I'm not talking myself. I have a teaching ministry. I'm not teaching myself like who I am and like what I believe. Like, I'm teaching occultish stuff. I'm saying horrible stuff. I'm hurting people. And like, I could see myself doing it, but it's like I couldn't stop myself. It was the weirdest thing. It was like I'm out of my body and like I really wasn't in it, but it was taken over by another entity, which later obviously I found out it was. Now, apparently pane video rikutenderera ma-streets e-social media. Scott vari kushedzera kuti aiwa, inini kana tichitaura zveScotland musataure zvemusangano ipapo pasame line. Inini ndini wemusangano weZanu-pf. Scotland itimu yebhora. Hazvinei nemusangano oro life yangu yandinorarama regardless kuti ndini muridzi wayo akaitanga. Ende vari kushedzera kuti no, ngatiitei zvebhora. Musamake maplayers kana kundimaka muchishedzera kuti sinzi ndiri weZanu-pf hamuchafarira Scotland, kana kuti sinzi ndiri weZanu-pf ndine zvandiri kuita kubhora. Vari kushedzera kuti no, imimi uyai muone bhora, ingawani ndiri kudevelopa one football yedu. Kutaura chokwadi handiri kunyepa. Scott vasimudzira Zimbabwean football because bhora ranga rapre bhora ranga rapera muno muZimbabwe ende handiri kunyeperai, vashoma vanhu vanga vakutomboenda kunoona bhora, zvokutoti FIFA yakasvika pakubhana magrounds edu emunomu nenyaya yekuti bhora zvanga zvadhakwa. Asi Scott vakauya vakamutsa mutambo wedu watinofarira wenhabvu. Zvinhu zvaakuendeka, zvinhu zvaakufambika. Chionai mavhidhiyo iri Scott vachitsanangura vachinatsoita inonzi pour his heart out, trying to make us understand nekunzwisisa kuti no, Zanu-pf neScotland hachisi chinhu wani. Zvinogona zvine zviri kuzongobatanidzwa hazvo naScott asi hazvisi chinhu wani. Munofungeiwo nemutauro uri kutaurwa wekunzi siyanai nemusangano kubhora. We mustn't put politics kubhora futhi. You know, that's the problem that we have. Now, apparently pane video rikutenderera ma-streets e-social media. Scott vari kushedzera kuti aiwa, inini kana tichitaura zveScotland musataure zvemusangano ipapo pasame line. Inini ndini wemusangano weZanu-pf. Scotland itimu yebhora. Hazvinei nemusangano oro life yangu yandinorarama regardless kuti ndini muridzi wayo akaitanga. Ende vari kushedzera kuti no, ngatiitei zvebhora. Musamake maplayers kana kundimaka muchishedzera kuti sinzi ndiri weZanu-pf hamuchafarira Scotland, kana kuti sinzi ndiri weZanu-pf ndine zvandiri kuita kubhora. Vari kushedzera kuti no, imimi uyai muone bhora, ingawani ndiri kudevelopa one football yedu. Kutaura chokwadi handiri kunyepa. Scott vasimudzira Zimbabwean football because bhora ranga rapera muno muZimbabwe ende handiri kunyeperai, vashoma vanhu vanga vakutomboenda kunoona bhora, zvokutoti FIFA yakasvika pakubhana magrounds edu emunomu nenyaya yekuti bhora zvanga zvadhakwa. Asi Scott vakauya vakamutsa mutambo wedu watinofarira wenhabvu. Zvinhu zvaakuendeka, zvinhu zvaakufambika. Chionai mavhidhiyo iri Scott vachitsanangura vachinatsoita inonzi pour his heart out, trying to make us understand nekunzwisisa kuti no, Zanu-pf neScotland hachisi chinhu wani. Zvinogona zvine zviri kuzongobatanidzwa hazvo naScott asi hazvisi chinhu wani. Munofungeiwo nemutauro uri kutaurwa wekunzi siyanai nemusangano kubhora. But you see the problem about people, they think that Scotland trikupinda zve 1 year. No, we have 20 years plans for Scotland. Ndichatosira wana wangu achitoira hana Scotland. Saiwana vaikuti Scotland yapinda ichangobuda ichadai chaona kwazviri kuti chanyatsa kuona kuti Scotland is. And also you see, we mustn't put politics kubhora futhi. You know, that's the problem that we have. Just because inini I'm a Zanu-pf, an MDC person handifarire because I'm a Zanu-pf, but bhora rikuona riri kutsikwa zvakanaka. Ndo imwe disadvantage yatiri kuita kubhora kuti nyaya dzepolitics idzi vanhu vakuuya nadzo kuground. Saka
ipapa ngapagadziriswa ipapa iwe wakangopfekawo jezi rako sezvo wakaita iwe uye wakapfeka jezi rako redynamos ndopfekawo rangu reScotland uye wopfekawo rake replatinum uye wopfekawo rawo recaps amaya mese makapfeka matims enyu amuri kusapota kuti vanhu vanyazozva kuti aiwa chinhu chimwe tiri wezimbabwe tese haunakiriwo here kuti taane player bva kukaizer chiefs taane player bva kuTP Mazembe taane player bva kuCameroon taane player bva kuEurope iri kutambira iclub in Zimbabwe hazvinakidze but ndozva kuti muchange makutaura futi mangwana